Hi, welcome virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So fresh kulichi, like literally I just walked out of the bathroom, wore my nightie and then sat in front of the camera. Innike we're doing another get ready with me. Romanal I mean ana madri or feeling varudhu, but actually it hasn't been that long. But we're doing a get ready with me. I'm getting ready for a kutti shoot, like an Instagram reel shoot, but still like we'll do a proper makeup routine and everything. I'm going to keep my hair quite simple. நேத்து தான் என் முடியை நான் வாஷ் பண்ணினேன். So இன்னைக்கு maybe I'll just straighten whatever is a little bent and we're going to go ahead. காலையிலே எனக்கு வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஷன்லாம் நடந்துச்சு because this outfit here is what I was initially planning to wear because I thought the director wanted me to, by the way there is a director and like like of course Instagram reels and solumbodhu there are like two versions of it. One would be like really casual, that's probably self shot and like you come up with the concept and you kind of like do it all on your own. And the other is where the brand is a little conscious and like, they'll try to make the entire thing very easy for the creator. And they'll be like, we'll give you a camera, we'll give you like a person to kind of like guide you and help you out in our location itself. And then நீங்க இதை மட்டும் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு போங்க. And the concept will kind of be like something that we mutually agree on. So அந்த மாதிரி ஒரு ஷூட்டுக்கு தான் இன்னைக்கு நான் போறேன். So நான் என்ன நினைச்சேன்னா முதல்ல அவங்க வந்து they wanted me to look really casual அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கியூட்டான ட்ரெஸ், இதுக்கு மேலே ஒரு ஜாக்கெட் மட்டும் வரும், அது போட்டுக்கலாம் நினச்சேன். But then they told me in the morning that they wanted me to look a little traditional. So அதனால now we've narrowed down on a salwar. அது வந்து வெள்ளை இருக்கு. So அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ரெடி ஆக போகிறோம். ஸோ மேக்கப் பொறுத்த வரைக்கும் I wanted to do like a proper face of makeup of course, but keep everything very very natural looking, like wearing makeup but creating a no makeup look அந்த மாதிரி. So moisturizer I'm using this Clinique Moisture Surge ஓட travel size moisturizer. This is actually something that I'll always put in Raghav's travel toiletry kit, and now I'm having to like borrow his because yennoda moisturizer, the Formula RX that I usually use, is over. And can you believe me being me, நான் வந்து அதில் பேக்கப் இல்லை என்கிட்ட. இந்த மாதிரி நான் எப்போவுமே இருந்தது கிடையாது. And இன்னைக்கு காலையில் தான் we realized that face washம் பேக்கப்பே இல்லாமல் it's almost going to get over. Body lotion பேக்கப்பே இல்லாமல் it's going to get over. I think like when you're also handling like a sort of a crisis situation in life, there are so many things that you usually do, ஆனால் அது வந்து அப்படியே உங்கள் மைண்ட்லேருந்து ஸ்லிப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் நான் இருக்கேன். ஸோ மேபி ஆஃப்டர் திஸ் ஷூட் I will go online and order the things that we need or something like that. So I'm using Aqualogica oda Glow Plus Dewy sunscreen. Idla SPF 50 irukku. It's a daytime shoot, and whether it's like a shoot or not, sunscreen is something that I just believe as of now that it's a must. So avlada skin prep is done. I think now is the time that my editor can put that intro clipping. So vaanga video kulla pogalam. While we're on the topic of crisis management, while this sets, let me give you some more trivia about what happened to me this morning. So every day when I wake up, the first thing that I like to do is read YouTube comments. ஏன்னா அதில் இருந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் லைக் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், ஒரு லவ், ஒரு அஃபெக்ஷன் எல்லாமே எனக்கு கிடைக்க ஒரு மாதிரி அது எனக்கு ஒரு பூஸ்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி இந்த மார்னிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தென் ஐ டிசைடட் டு ரீட் மை காமெண்ட்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் வென் ஐ ரியலைஸ் தட் ஆக்சுவலி இப்போ அந்த ரீல் இருக்குமா, ஐ மீன் அந்த ஷார்ட்ஸ் இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முந்தின நாள் வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் எடுத்திருப்பேன். அதுதான் வந்து about this luggage trolley that this brand called Zook had sent to me. So Zook is a brand that I think most Indian women would know. It's a fantastic brand when it comes to handbags and recently அவங்களோட luggages, trolleys எல்லாமே வந்து சூப்பர்பாக இருக்கும். They'll all have such beautiful Indian prints and made of like vegan leather, so it's like a very conscious brand as well. And they'll kind of like design everything with some functionality in mind. அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் நமக்கு ஏற்ற ஜிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதோட சைஸ் ஒரு மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், ரொம்ப டியூரபிளாக இருக்கும். ஸோ அவங்களோட பேக்ஸ் நான் நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் ரீசெண்ட்
recently I've had this sort of a relationship with them where it's not really like a collaboration, but it's more like the brand sends you PR and sends you this sort of a gift. So collaboration or paid promotion edha solluvom na when the brand is obviously sending you a product and making a payment to you, like avanga kitta irundhu ungalku oru sambalam varum, and sambalathukku avangalum neengalum agree pandra oru content, like avanga vandu obviously avanga product பத்தி சில பாயிண்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க, நாம வந்து நம்மளோட ஸ்டைலில் அது என்ன ஓகே இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லி ஒரு மியூச்சுவலி அக்ரீட் அப்பான் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஸ்டைலில் ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி டெலிவர் பண்ணினா அவங்க வந்து அது பார்த்து அது அப்ரூவ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அண்ட் நாமளும் நம்ம சேனலில் இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம எதில் அக்ரி பண்ணுறோமோ அதில் அந்த கண்டென்ட்டை போஸ்ட் பண்ணலாம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஆர் அண்ட் லைக் கிஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த பிராண்ட் வந்து நமக்கு எந்த விதமான ஒரு மானிட்டரி பெனிஃபிட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க. whereas they will say that எங்கள் பிராண்டோட விஷனும் உங்களோட கண்டென்ட்டோட அந்த விஷனும் இட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் மேட்சஸ். ஸோ we'll send you something, நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள், and then you can kind of like deliver it into the content that you like, be it on any format that you like. நீங்கள் ஒரு லாங் வீடியோவில் சொல்லலாம், ஒரு போஸ்ட் போடலாம், இல்லைனா ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரீலில் சொல்லலாம், இட்ஸ் அப் டு யூ அப்படிங்கிற மாதிரி they'll do it. And in terms of this, idhula vandu you can't call it an ad or something like that because you're not getting paid for this. It's just like the brand sends you a gift. Obviously you don't pay for what they give you, but at the same time it's like ஒரு நல்ல ஒரு mutual relationship அந்த மாதிரி இருக்கும். So that's how I've been working with Zook. So அவங்களோட ஒரு trolley launch பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னதும் I really found that so interesting, and coincidentally I was literally telling Raghav also that we need like a large luggage trolley, something that's lightweight, something that's super basic. Because என்ன ஆகும்னா in terms of luggage நாங்கள் இங்கே ஒரு ஜிப்பு கொடுக்குறோம், அங்கே ஒரு ஜிப் கொடுக்குறோம், இங்கே வந்து பவர் பேக் கொடுக்குறோம், அங்கே வந்து ஒரு ட்ரை பேக் கொடுக்குறோம், வெட் பேக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் அதெல்லாம் இருந்தால் ஒரு மாதிரி அது நல்லா தான் இருக்கும், பட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் இட் கோஸ் அப் ரியலி ஹை. ஸோ இஃப் யூ willing to pay that price and you know kind of like take in those functions, it's awesome. பட் எனக்கு அப்படி கிடையாது, எனக்கு என்னோட துணிகளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா போதும். அண்ட் அது வந்து ஒரு மாதிரி லைட் வெயிட் பேக்காக இருந்தால் ஓகே. பிகாஸ் நீங்கள் இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்லாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் பட்ஜெட் டிக்கெட்ஸ் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 15 kgs தான் அலவன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேக்கே 4 கிலோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ இந்த ஏன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற சாமானோட அந்த வெயிட் வந்து பயங்கரமாக குறையும். ஸோ அதனால் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் லைட் வெயிட் அண்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஜூக்கோட பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் ஓகே மேபி நம்ம ட்ராலி வந்து அந்த கன்வேயர் பெல்ட்டில் வரும்போதே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு இது நிறையா நடக்கும். கருப்பு கலர் சூட் கேஸ் வாங்கினா எல்லாரும் கருப்பு கலர் சூட் கேஸ் வச்சுருப்பாங்க, ரெட் கலர் பேக் வாங்க, ரெட் கலர் பேக் வாங்கினா எல்லாரும் அதே மாதிரி பேக் வச்சுருப்பாங்கன்னு அந்த ஒரு காமெடி நடக்கும். ஸோ when they sent it to me, I got the product. And it was like the most basic hard top luggage, like you know உள்ள வந்து 2 sections இருக்கும், ஒரு zipper கொடுப்பாங்க, அதில் அந்த ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு பேண்ட் இருக்கும். அண்ட் அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு புல் அவுட் இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத். லைக் மற்ற சூட்கேஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக மேலே வருது, எங்கேயுமே ஸ்டக் ஆகாமல் கீழே போகுது. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஓவரால் அந்த பேக்கோட வெயிட் ஃபார் அ லார்ஜ் சூட்கேஸ் ஃபெல்ட் ரியலி லைட், அண்ட் த பிரிண்ட் அண்ட் ஆல் வாஸ் லைக் வெரி பியூட்டிஃபுல், அண்ட் த பேக்கேஜிங் எவ்ரி திங் வாஸ் குட். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா, இது வந்து ஆக்சுவலி எங்கள் ஃபேமிலியில் இப்போ ஒரு மெடிக்கல் க்ரைசிஸ் நாங்கள் எல்லாருமே டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சம்ஒன் வி ரியலி லவ் இஸ் ஹீலிங். ஸோ அதனால் இது வந்து அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு அனுப்பிட்டாங்க. ஸோ அது அனுப்பினதுனால நான் அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி சொன்னேன், there's like an emergency, so please give me some time. நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த பேக்கேஜே ஓப்பன் பண்ணல, நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னவோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன்ட்டு. அண்ட் ஃபார் மீ யூனோ யாராவது நமக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா கூட நாம் வந்து ஓகே நம்ம அந்த சம்பளத்தை வாங்காத வரைக்கும் நம்ம சொல்லலாம், இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. யூ கேன் ஈவன் லைக் கைண்ட் ஆஃப் போஸ்ட்போன் இட். பட் வென் தட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் அண்ட் சம்படி இஸ் ஆல்ரெடி டன் தேர் பார்ட், லைக் அவங்களோட வேலை வந்து எனக்கு அந்த கிஃப்ட் அனுப்புறது தான், மற்றபடி நான் அதை யூஸ் பண்ணி நான் தான் அதை பற்றி உங்ககிட்ட கன்வே பண்ணுறேன்னு அவங்க நம்பிட்டு இருக்காங்கன்னா அது வந்து உடனே பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ இன் த மிடில் ஆஃப் லைக் தீஸ் ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஐ கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஷார்ட் இட், அண்ட் நானே போய் வெப்சைட்டில் பார்த்து அந்த வெப்சைட்டில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்களோ, லைக் அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஹார்ட் டாப் லக்கேஜ், பட் அதில் வந்து இது வந்து ஒரு பாலிகார்பனேட் மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது உங்ககிட்ட சொல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானாக வெப்சைட்டில் பார்த்து என்னென்னவோ ஷூட் பண்ணி அது வந்து ஒரு அவசரத்தில் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன்.
But அதில் there was some sort of an error, okay, where அந்த wheels-ஓட rotation வந்து 480 degrees-ன்னு அந்த வெப்சைட்டில் சத்தியமாக நான் பார்த்தேன். ஓகே, நான் பார்த்ததுனால தான் நான் சொன்னேன், இல்லைனா எனக்கு ஒன்றும் ஞானக்கண்ணெல்லாம் இல்லை. அது வந்து 480 degrees 360 degrees அவ்வளோ எனக்கு அறிவில்லை. ஸோ 480 பார்த்தேன்னொடனே நானும் 480 degree wheels-ன்ட்டேன். ஸோ தட் வாஸ் லைக் டெஃபினெட்லி அ ஃப்ளா இட் சீம்ஸ். பிகாஸ் இப்போ நான் அது வந்து போய் பார்த்தேன்னா அந்த வெப்சைட்லேயும் வேறு மாதிரி இருக்குது. அண்ட் லைக் யூனோ what do I call, நான் சாட் ஜிபிடியில் போய் கேட்டேன் இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ட்டு நோ சொல்லிடுச்சு. ஸோ அதனால that was an error. And secondly, there were a lot of people commenting saying இது வந்து ஒரு பெய்ட் ப்ரமோஷன், நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட்ஸ் பெய்ட் ப்ரமோஷன் அப்படின்லாம் போடணும் அப்படின்லாம். ஆக்சுவலி நான் லாட்னு சொல்கிறது வந்து லாட் கிடையாது, வெரி லெஸ் தான். பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, காலையில் எழுந்ததுமே I saw a bunch of these, okay, and then I was like I just made the video private. no time to deal with it because நான் இல்லைனா உட்காந்து எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கமெண்ட்லாம் பண்ணுவேன். பட் இன்றைக்கி அதுக்கு டைம் இல்லை அண்ட் பீப்புள் ஷுடன்ட் திங்க் தட் நான் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரைவேட்டில் போட்டேன். ஆனால் அந்த வீடியோவை யாரெல்லாம் பார்த்துருந்தாங்களோ, சப்போஸ் அந்த ஹேஷ்டேக்கில் வந்து அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் அந்த ஹேஷ்டேக்கில் கிஃப்டட் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன், which is actually what you're supposed to do if a brand is just sending you a gift or something like that. Whereas நம்ம கொலாபரேட் பண்ணுறோன்னா அதில் கொலாப்னு போடலாம், இல்லை அவங்க பே பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஆட் இல்லைனா இன்க்ளூட்ஸ் paid promotion போடலாம். மற்றபடி it's not necessary. So I took up almost 8 minutes of your time trying to explain this little bit because whoever is actually genuinely interested can like understand what happened. Otherwise you must just be like, you know, shouting at me saying makeup pode man. So இப்போ we'll get started with makeup. So this is my raw face after the skincare has been absorbed a little bit. இப்போ நான் மேக்கப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஐட்டம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் ஹைஃபன் பிராண்டோட வைட்டமின் இன்ஃப்யூஸ்ட் பெப்டைட் டியூவி ப்ரெப். ஸோ பேசிக்லி இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்கின் கேராக கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட் அதர்வைஸ் சின்ஸ் இட் சேஸ் டியூவி ப்ரெப் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ரெட் அபவுட் இட், இட்ஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் ஆல்சோ புட் அண்டர் யுவர் மேக்கப் டு ப்ரெப் யுவர் ஃபேஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் கோனா டூ டுடே. ஸோ இது வந்து ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங் ப்ரைமர் மாதிரி இட் ஃபீல்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட், இந்த ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஸ்கின் கேர் ருட்டீனை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணணுன்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் உங்கள் சன்ஸ்க்ரீன், அந்த மாய்ஸ்சரைசர் அதெல்லாம் கெட்ஸ் அப்சார்ப்ட் இன்டு யுவர் ஃபேஸ் really well. This is such a good product by the way, but இது எவ்வளோ நல்லதுங்கிறது நம்ம ஃபுல் மேக்கப் போட்டதுக்கப்புறம் we will also understand how well it sits under makeup. So basically நம்மளோட அந்த சன்ஸ்க்ரீன் நல்லா அப்சார்ப் ஆகி மாய்ஸ்சரைசர் நல்லா அப்சார்ப் ஆனால் தான் இதோட வேலையை வந்து இது கரெக்டாக பண்ணும். நம்ம ரொம்ப அவசரமாக லேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா தென் இட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் பிகாஸ் ஆல் த கன்சிஸ்டன்சிஸ் ஆல் த காம்பினேஷன்ஸ் வில் கெட் கன்ஃபியூசிங் அண்ட் சம்டைம்ஸ் அது வந்து மேக்கப்பை ரொம்ப பேட்சி ஆக்கும். சொந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன், ஐ மேட் தீஸ் மிஸ்டேக்ஸ் plenty of times. ஓகே, ஸோ இது யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ we'll go ahead with my concealer. ஸோ இது வந்து கன்சீலர், இது வந்து Too Faced பிராண்டோட குக்கி கன்சீலர். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர், மைட் என்டர் மை எம்டிஸ் டுடே ஐ திங்க். ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியாஸில் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். Problematic areas is just a term. I'm not saying that dark circles is a problem. I'm just saying that these are areas that I would prefer to cover. Okay, so in the concealer we will just let it sit. Let me see, இது வந்து எம்டிஸ்ல போடணுமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குமா. I think it's time. It's going to go into my bag of empties. Okay, I'm taking Milagro oda Pro Conceal brush and just blending it out. First என்னோட cheek ஏரியாவில் நான் லைட்டாக கவர் பண்ணேன் இல்லைங்களா, அதை ஃபஸ்ட்டு blend பண்ணிவிட்டு இப்போ I'm gonna go ahead. Under eyes.
Okay, so in the concealer use பண்ணியாச்சு. இப்போ as you must have noticed that this makes my face a little orange or yellow or something, and it's definitely not my skin tone. We will try to correct it with these two new products that I have purchased. I somehow feel this will cancel out because this is looking more cool and this is still looking a little warm. So maybe I'll try this out today, and then if it doesn't work out, we can always try the other one next time. இது வந்து மேபிளினோட இன்ஸ்டன்ட் ஏஜ் ரீவைண்ட் கன்சீலர். திஸ் இஸ் இன் த ஷேட் 72Y000. இதில் எங்கேயாவது மென்ஷன் ஆயிருக்கா? இந்த ஷேட் வந்து எங்கேயுமே மென்ஷன் ஆகலைங்க. ஸோ வி வில் இதை ட்விஸ்ட் பண்ணோன்னா இட் ரிலீசஸ் த ப்ராடக்ட். ஓகே, and then we will just dot it wherever we initially put the cookie concealer, and then see. I don't know if this is the right way to do it, but I'm going to give it a shot. Okay, ஆஹா நிறைய ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டேன் போல இருக்குது. இதுலேருந்து ப்ராடக்ட் லீக்கே ஆகுது. ஓகே, ஸோ பி மைண்ட்ஃபுல். அந்த ஸ்பாஞ்சில் தெரியலங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணிட வேணாம் எக்ஸ்ட்ரா, பிகாஸ் இட் இஸ் கம்மிங், இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் சீன். ஸோ ஐம் கோனா ஜஸ்ட் பிளெண்ட் திஸ். எது இது பண்ணணும்னு நினச்சி நான் இதை வாங்கினேனோ அதை இந்த கன்சீலர் சூப்பர்பாக செய்கிறது. It's actually cancelling out all the orange and giving a more even finish. ஸோ நான் வாங்கி வச்சுருக்கிற அந்த 2 பாட்டில் குக்கி கன்சீலருக்கு வந்து இது மறுவாழ்வு கொடுத்துருக்கு. Otherwise it was really not working out. I was unable to use it properly. அதே ப்ரஷ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். எதில் குக்கி கன்சீலர் யூஸ் பண்ணேனோ I'm just retaining the same brush. And wow, this is given like a beautiful finish. This is a good concealer, you know, in the instant age rewind. Suppose ninga directave unga shade kedichichna kuda you can use it. I know a lot of people who use it for contour, highlight purposes. A lot of makeup artists like avanga vandu ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ்டான பிராண்ட்ஸ் இல்லை ஹை அண்ட் லக்ஸரி பிராண்ட்ஸ்லேருந்து மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணினா, இந்த ஐ ஷேடோலாம் யூஸ் பண்ணினா கூட ஐவ் சீன் ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் யூஸ் திஸ் இன்ஸ்டன்ட் ஏஜ் ரீவைண்ட் ஃபார் கன்சீலர். எஸ்பெஷலி இந்த ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐலிட ஒரு மாதிரி ஈவன் ஆக்கிறதுக்கு தே டென்ட் டு யூஸ் இட். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோனா blend it wherever I had initially applied it. And excess வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஓவர் மை ஃபேஸ் அந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். So I think I have achieved the kind of a even finish that I was looking for, and I'm very happy. Successful. Mission success. Ippo I just want to cover my neck a little bit. So I'll use the NY Bayoda or a tint, which you can use all over your face also, but I'm just going to use it on my neck and using a Rare Beauty brush to blend it. Not too much, just a little bit. இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது because I feel like my light and all is konjam coming only from the top, so the neck is looking. I'm trying to fix the light bulb. Give me a minute. I think now it's better. Can you see my neck better? Because I just fixed that one bulb. Okay. So if this is done, I'm going to contour my face. And for that, I'm going to use a cream contour first. This is Makeup by Mario brand oda or a contour that's cracked at the moment, but I've had this for a while. So light or a thin brush la edutittu I'm just going to apply it and first blend it out with this brush itself.
Okay. Oh. Yeah. So cream contour வந்து லைட்டாக நான் எந்த ஏரியாஸில் யூஸ்வலாக பண்ணுவேனோ அங்கே மட்டும் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போது இந்த கான்டோரை வந்து லைட்டாக blend பண்ணுறதுக்கு I'll use the same concealer brush just to gently dab it off so there's no harshness. Okay. Now we can set this with powder, and இன்னைக்கு I'm going to use the one size powder, setting powder, one size brand இது. It's a really good brand by this YouTuber actually. அவங்க வந்து they started their career as a YouTuber and today they own this amazing brand. ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம கன்சீலர்லாம் போட்டிருக்கோமோ அங்கே க்ரீசஸ்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு I'm gonna take my brush RT402 அப்படிங்கிற ப்ரஷ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் ஐஸை செட் பண்ணிக்கலாம். Once the under eyes are set, we'll move on with the rest of the face. Again, inga laugh lines irukkonla aduvum or thadava blend pannittu appo set பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த எலாபரேட் மேக்கப் ரொட்டீனில் பேஸ் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது. அண்ட் இதுக்கு மேலே இதை வந்து கொஞ்சம் லாக்இன் பண்ணுறதுக்கு ஐம் கோனா யூஸ் இந்த Tirtir brand that has this cushion foundation that's super duper famous. அந்த பிராண்டோட மேக்கப் ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே எனக்கு டீரா ரிவார்ட்ஸில் கிடச்சிது. ஸோ அதனால் ஐம் கோனா யூஸ் திஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் செட் மை பேஸ் இன் பிளேஸ். மைக்ரோ மிஸ்ட் தெரியுமா, எனக்கு ஃபேஸில் ஏதாவது பட்ட மாதிரி ஐடியாவே இல்லை. Maybe I just overdid it, you know, because now oh, it's still in the air. I'm so used to using fixing sprays where நம்ம அதை அடிச்ச உடனே நம்ம மூஞ்சில் அப்படியே அது ஃபீல் ஆகும் அந்த மாதிரி. பட் இது வந்து சுத்தமாக ஃபீல் ஆகலை. ஸோ எனிவேஸ் இட்ஸ் ஓகே. இப்போ I'm gonna take the RT402 brush again. I'm just gonna check if my eyelids are dry. And I'm gonna move on to eyeshadow. ஐஷேடோக்கு பேசிக்காக இந்த ஹுடா பியூட்டியோட ப்ரௌன் பேலட். தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் ஷேட்ஸ் தட்ஸ் தேர். ஸோ இதில் இருக்கிற ஒரு லைட் அண்ட் நியூட்ரல் ஷேட் அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு I'm gonna apply it all over first. ஜென்யூன்லி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ சூப்பராக உங்கள் பேஸ் போட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஐஷேடோ கலர்ஸ் வில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஃப்ளாலெஸ்லி. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, when you're very lazy or you have some time constraint, இவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிறது கஷ்டம். ஓகே, என்னோட ஸ்விஸ் பியூட்டி நான் கீழே லோவர் லேஷ் லைன் பண்ணுவேன்ல, அந்த ப்ரஷ் ஒன்று கூட காணும். ஓகே, 1 second. ஓகே, ஸோ ஃபைனலி ஃபவுண்ட் ஒன். இப்போது இதில் இருக்கிற ஒரு ஆரஞ்சிஷ் அண்ட் பர்பிளிஷ் ஷேட் இந்த ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஐம் கோனா ஆட் சம் டெஃபினிஷன் டு த லோவர் லேஷ் லைன்.
Okay, so lower lash line is done. Now in the lighter shade I'm just going to put it in the inner side because I know some of you have a pet peeve about it. So going to apply the eyeshadow nicely with my fingers, and now we'll move on to the eyeliner. Eyeliner I'm sure there are no doubts. Color bar oda eyeliner I'm going to take and use. I messed up the eyeliner. It's okay, we'll go with it. Inner corner la thappa பண்ணிட்டேன், but it's okay. நம்ம வந்து அது கண்டுக்காம யார்ட்டையும் சொல்லாம இது உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சீக்ரெட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு மொத்த மேக்கப்பையும் முடிக்க போறோம். Okay, because we really cannot afford to redo this whole thing again. Okay, இது பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு திருஷ்டி போட்டு வெச்சாச்சு. And we're going to move on to mascara. And adukku Maybelline oda Hyper Curl mascara I'm going to use. Okay, so eyelashes are done. இப்போ eyebrows க்கு PSA ஓட Spotlight palette இதில் இருக்கிற சில ஷேட்ஸ் அப்படியே மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி அடிச்சுக்க வேண்டியதான். I'm going to use a spoolie to brush the eyebrows. இப்போ தான் நான் ப்ரஷஸ் எல்லாம் வேறு கழிச்சு விட்டேன், ஒரு ப்ரஷ்ஷை தேடுறேன்ட்டு. So I'm going to take the angular brush and start applying. Okay, eyebrows are done. இப்போ blush. And blush ku vande இன்னைக்கு I'm just not going to put a liquid blush, which is so unlike me, but base itself is quite heavy, so on top of this I don't add anything. So simply namoda blush duo nu இந்த மாதிரி ரெண்டு வரும். So இந்த ரெண்டு தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு. So I'm just going to take this brush, இது Wet n Wild ஓட ஒரு angular blush brush மாதிரி I use. So இதில் இந்த ரெண்டு ஷேடையுமே எடுத்து தட்டிட்டு I'm going to apply from outside. Keep smiling and applying. Okay, and some on the nose, chin. So blush apply பண்ணியாச்சு. இப்போ என்னோட powder brush வச்சு I'm going to blend it so that it's not looking too harsh. Okay, so it's not like a very very shining blush, and I don't think it's too harsh because my outfit is also purple, so I don't want to like make it too pink. இப்போ இந்த மேக்கப் எல்லாமே செட் பண்ணுறதுக்கு என்னோட ஃபேவரட் செரமைட் பை மேக்கப் ரெவல்யூஷன் இந்த செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணாதான் ஒரு ஸ்ப்ரே போட்டிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வரும். ஸோ வில் அப்ளை திஸ். நல்லா யாராவது மயக்கம் போடும்போது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இப்படி தெளிச்சு விடுவாங்கல்ல தண்ணி, ஐ மீன் அந்த சீன் ஷூட் பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. I don't think I'm going to contour also any further because I feel like ஒரு மாதிரி நீட்டாக அந்த கான்டோரும் blend ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ இதோட இதை நம்ம விட்டுடலாம். What we'll do is put some extra lip balm, Inde Wild ஓட Dewy Lip Tint. இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டும் போட்டேன். I don't know if I told you.
ஸோ இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ I'll go change my outfit and come and அதுக்கப்புறம் மேக்கப் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம். Hi, so நான் outfit போட்டாச்சு. This is the purple color salwar that I was telling you about and my makeup has settled in as well quite nicely. என்னோட hair வந்து I've just opened it up. இது வந்து நேத்துக்கு தலை குளிச்சு blow dry பண்ணாம towel dry பண்ண hair இப்படி இருக்கு. So இதில் வந்து I just put some serum and brushed it out and I think it's fine. I don't want to do too much to it. What I actually want to do is fix my bangs. Like in the bittukku mattum konja straighten pannitena I feel like it will give a neat look and then I will put my hair in a bun and then once I reach there I'll open it out and then brush my hair because then I feel like it will look nice. Or another plan that I have is to take my hair like this neatly and not very neatly, konja neatly, and then put like hairpins here so then it looks kind of neat and I won't have to worry about it அந்த லொக்கேஷனில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்து வேர்க்குது அப்படி இப்படின்னா நான் வரி பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்னு இந்த ஒரு கான்செப்டும் நான் வச்சுருக்கேன் மைண்டில். And now I think I'm going to be more inclined towards this more than the straightening. I feel like this will work out better. ஸோ ஓரளவுக்கு முடியை வந்து நல்லா பேக் பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் I'm just going to use regular slide pins and pin up the hair. So the hair is pinned up nicely. Can you see? இப்போ in the sides la vanda I want to put a little bit of black powder and fill it. But adukku munnadi let me use some hairspray to secure this bit. ரொம்ப நீட்டாக பண்ணல. I'm just using my fingers to create this illusion of it being messy. So இந்த ஒரு ஃபீலில் இருந்தாலே எனக்கு போதும். I don't want it to look too neat as well. I feel like this also adds like ஒரு charm to the entire look. இப்போ I'm just taking my black eyeshadow and an eyeshadow brush that's designated for this. And இந்த இடத்துல I'm just going to cover it up லைட்டாக. அகெயின் நான் எப்போவுமே இந்த ஒரு ஸ்டெப் பண்ணும்போது சொல்லுவேன் டோன்ட் கோ ஓவர் போர்ட் அப்படின்ட்டு பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ ஈஸி டு கெட் கேரிட் அவே அண்ட் வாண்ட் டு லைக் மார்க் அ பர்ஃபெக்ட் ஹேர் லைன் பட் தட் லுக் சம்டைம்ஸ் வெரி 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 ஆர்டிஃபிஷியல். ஓகே, I'm sweating a little bit because I ran around and did too much work now. So இது முடிச்சாச்சுங்களா? இப்போ make sure the hands are clean. Dab off the sweat. Okay, இப்போ we'll go ahead and put a bindi. I think I'll keep this small baby pink one. I think the bindi looks nice. It's nalla ottanu ana. Shouldn't fall off. There's another one. I think this idhula vandu gamme illa. Idhula gum irukku. Okay, so I'm going ahead with this bindi. Hair is looking nice for now. Now it's time to move on to lipstick. ஸோ இது லிப் பாம் ஏற்கனவே போட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சு எல்லாம் பண்ணி அது ஒரு மாதிரி நீட்டாக இருக்குது. இப்போ I'm going to use this Mama Earthோட லிப்ஸ்டிக் in the shade Hibiscus Nude. Weirdly, I like this shade. Generally, எனக்கு வந்து இவ்வளோ பிங்காக இருந்தால் அது நியூட் பண்ணணும்னு தோணும். But I like this shade. ஆனால் இதுக்கு மேலே நார்ஸோட பிகாலேன்னு ஒரு லிப்ஸ்டிக் இருக்கும். I'm just going to rub that little bit. Just to give it like ஒரு nudish feel அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே.
Okay, இதுக்கு மேல I'm going to make it a little glossy with the Diam Beauty oda gloss stick. This is in the shade Peach Moonstone. Lipstick is done, and I think overall the makeup looks so flawless after so long. I'm very happy. Now excess மட்டும் ஒரு finger lick பண்ணிட்டோம்னா இத வந்து நம்ம ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். I'm going to wear my rose gold Casio vintage watch. நிறைய பேர் இதுக்கு லிங்க் எல்லாம் கேட்பீங்க. I think it's available on Myntra and Casio and all of that, but don't just buy it on any random website because sometimes you'll get the fake one as well. So this is the dupatta. இது வந்து ஒரு நல்ல லக்னவி ஃபீல்ல இந்த dupatta வரும். So just trying to keep it even front and back. And இப்போ இங்க வந்து pin குத்திக்க போறோம். எவ்வளோ பின்னாடி நமக்கு கை எட்டுதோ அங்கே குத்திக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு பின் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டான இந்த போர்ஷனில் குத்திக்கலாம். The rest of the dupatta we'll have to like cover or however it feels comfortable for us. அதுக்கு we still have the rest of the dupatta. Oh my god, the makeup is too good. Like I have to tell you, even when I look in person, it's almost like super duper flawless. And these are the earrings that I have picked to kind of make it look a little grand. It's not like an exact match, but it's a good match. And now I'm completely ready. Although நான் இங்கே ஒரு திருஷ்டி போட்டு வச்சுருக்கேன்னாலும் எனக்கு இங்கே ஏதோ வைக்கணும்னு இப்போ ஆசையாக இருக்குது. ஸோ கே பியூட்டியோட ஐலைனர் கையில் கிடச்சிது. அதை எடுத்து இங்கே ஒரு டாட். Okay, so I'm fully ready, all set to go for my shoot and முடிச்சிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு ஜாலியாக கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணலான் இருக்கேன். இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் I have one of my friends wedding mehendi event as well. So எனக்கு ஷூட் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா I feel absolutely confident enough to walk into that mehendi event also looking like this. So thank you so much. Virtual hugs to all of you in the Get Ready With Me. இது எவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ப்ராப்பர் மேக்கப் ஷூட் மேக்கப் பண்ணின ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்திருக்கு. I'm very happy with the look. I hope you like it too. Hair could have been a lot more grand, but I'm very happy with what it is now itself. So thank you so much. Virtual hugs unga ellarkume ivlo dooram indha video paathadukke and for making my YouTube journey so special. And kandipa kudiya seekram oru video la na ungala meet pandren. But neenga solunga inniki indha products la ungalku pidichirundha, what did you think about the look? And definitely keep in touch. Okay, lots of love. Bye. Hi. You may have expected ஒரு ஃபேன்சி மாண்டாஜ் பிகாஸ் தட் சம்திங் எடிட்டர்ஸும் சூப்பராக பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் ஆஸ் மச் as யூ ஆல் நானும் அது ரொம்ப ஐ ரியலி லுக் ஃபார்வர்ட் டு இட். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஷூட் அன்றைக்கி ஐ ஹேட் டு ரியலி கம் பேக் வெரி அர்ஜென்ட்லி. அண்ட் அங்கேயும் நிறைய வேலை இருந்ததுனால நான் எதுவுமே ஷூட் பண்ணல. லிட்ரலி இந்த தம்ப்நெயில்ல நீங்கள் பார்க்குற ஃபோட்டோவை தவிர ஒரு ஃபோட்டோ கூட நான் எடுக்கல. ஸோ ஐம் ரியலி சாரி இஃப் தட்ஸ் வெரி வெரி டிசப்பாயிண்டிங். என்னை மன்னிச்சிருங்க தயவு செஞ்சு. ஆனால் அந்த வீடியோ வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ நான் கண்டிப்பாக அதை யூடியூப்லேயோ போஸ்ட் பண்ணுறேன், அந்த ஆட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் வீடியோ. ஸோ மேபி யூ வில் நோ வாட் ஐ ரியலி லுக் லைக். பட் ஃபார் நவ் ப்ளீஸ் forgive me and I will see you soon in the next video. Lots of virtual hugs உங்கள் எல்லாருக்குமே and thank you so much. Bye.